Happy morning, dear friends. Here's yours, Dr. Ajanta. Welcome to Demystify with Ajay. Dear friends, இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா string operations. So, previous ஆன sessionsல what we have discussed is all about the string and அதோட content அப்படிங்கிறது. So, exactly string, it is an immutable. So, அந்த exact string content என்ன மாதிரியான access பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். So, அதுல indexing அப்படிங்கிற functionalities ரொம்ப நல்லா டெப்தா டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். So, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா forward indexing and backward indexing அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். And towards the thing, with this indexing, we can just extract ஒரு single character தான் extract பண்ண முடியும். So, is it possible to extract more than the thing அப்படிங்கும்போது slicing அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So, அதுல மூணு மெயின் attribute ஆன start, stop and step அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். Of course, அந்த ஸ்லைசிங்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்வர்ட் இண்டெக்ஸிங் அண்ட் பேக்வர்ட் இண்டெக்ஸிங் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸையும் அப்ளை பண்ணி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். ஹோப் ஐ திங்க் நீங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன்னும் நீங்க பெட்டர்மெண்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருப்பீங்க. And next, of course, main functionalities அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா to be the same, immutable அப்படிங்கறதுனால அந்த exact content of the stringல we are not able to add one more character or change any particular character or delete any particular character அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். And one and only possibilities is அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா delete the whole content of the string. So, அந்த exact விஷயத்தை நாம previously discuss பண்ணினோம். So, இன்னைக்கு நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த exact string content வச்சு என்ன மாதிரியான operations பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நாம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So, first of all, what is it is partition, split and join. So, இந்த மூணு விஷயத்தையும் என்ன சொல்வாங்கன்னா breaking apart string. ஒரு full content என்ன மாதிரியான விஷயத்தை யூஸ் பண்ணி process பண்ணி we are just going to break it. Okay. So, let me just go for the first one. Partition. So, partition அப்படிங்கும்போது let me just have a content. So, இங்க பாத்தீங்கன்னா let I just have hello ஒரு கமா hi and how are you அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல partition அப்படின்னு சொல்லி any one single character நான் இங்க கொடுக்கலாம். So, for an example, if I just give a h அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்தேன் அப்படின்னா கவனிங்க இந்த h first appearance பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு. So, இந்த h அப்படிங்கிறது நம்மளோட center element இருக்கும். And what about the previous? h க்கு முன்னாடி ஏதாவது இருக்கா? இல்ல. So, here it just comes an empty element. And when you just go, what would be the remaining? Of course, from in the e இருந்து till the last u வரைக்கும் நம்மளுக்கு third element இருக்கு. One more example நான் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்றேன். That is partition அப்படின்னு சொல்லி if we just make it with a comma. Okay. So, இங்க first appearance of the comma இங்க நம்மளுக்கு வருது. So, comma நம்மளுக்கு ஒரு element. That is the second element. And the first element பாத்தீங்கன்னா கமாக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அந்த exact content first content. And இந்த கமாக்கு அப்புறமா என்ன மாதிரியான content இருக்கோ அது the third content. So, partition அப்படின்னாவே of course it breaks into three parts. So, one is what is the exact content வச்சு பண்றது அது second content and what is the content before that and after that. So, அதுதான் நம்மளுக்கான three part functionality அதுதான் partition அப்படிங்கிறது. Okay. And of course, let me just see it with an example. So, இங்க let I just give ஒரு particular string நான் இங்க provide பண்றேன். So, let I just give yes is equal to. So, this is what my string. So, I just give 1, 2, 3. So, இங்க என்னோட இந்த particular content ஆன yes dot partition அப்படிங்கறத நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா what I just want to give as an attribute. So, அந்த exact attributeக்கு if I just specify comma அப்படிங்கறத நான் சொன்னேன் அப்படின்னா so what would be my answer? Of course, 1 அப்புறமா வர்ற comma, that is what my second element. Okay. And the content before the comma அது first element. And the content after the comma பாத்தீங்கன்னா ஒரு space 2 and a comma, again a space and 3. And இங்கேயும் நம்மளுக்கு கமாங்கிறது இருக்கு even though it is the second appearance தான். So, அதனால the first
appearance மட்டும்தான் இது take it into account. So அப்படி இருக்கும்போது yeah, we just have only the 3 element partition. அப்படிங்கும்போது only 3 elements மட்டும்தான். See, that is what the partition. Okay, so yeah, again one more example I just give you. If you have a doubt with that comma, so inga pathina, if I just give the same thing, yes dot partition, so in the edathila if I just provide hash as my parameter, so inga pathina, of course that exact hash, the first appearance of the hash pathina 1 ku apparama irukku, so that would be my second element, and the content before the hash pathina first element, and the content after the hash pathina da namalukku third element. Okay, yeah, fine. And next nama paaka poradhu enna appdin pathina, let we just go with the split. So in the split அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, yeah, so split அப்படிங்கும்போது of course here also we are just going to see a content. So previously பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த split functionalities already நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். that is getting an input, multiple input அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். ஓகே, if you are having any doubt அப்படின்னா நீங்க அந்த previous அந்த வீடியோவை நாங்க just ஒரு have a look and come. and இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல if we didn't give any content, அப்போ இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா space. So partition நம்ம இங்க space அப்படின்னு provide பண்ணினோம் அப்படின்னா, that is without any content அப்படின்னா, wherever the exact space occurred அந்த இடத்துல it just makes a split. This is one. And if in such a case split கொடுத்து இந்த இடத்துல any content நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா, so wherever you are getting this character, so there the split occurs. And second, ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க, in the exact content ஓட result we would just get it as like a list. Okay, what is list? Yeah, அதை நம்ம discuss பண்ணலாம். So kindly just have a note alone. So space இருக்கிறது எங்கெங்கெல்லாம் space இருக்குமோ அங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வரும். And if we give any other characters அப்படிங்கும்போது அந்த characters எல்லாம் எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல split occur ஆகும். Okay, let me just see it with an example. Okay, so see here, இங்க நம்மளுக்கு ஒரு content நான் உங்களுக்கு specify பண்றேன். So this one S1, okay, so here this is the exact content. So நான் என்ன பண்றேன், S1 dot split functionality. So in the split la I just give empty. So empty அப்படிங்கும்போது wherever you have a space, so even it is first occurrence or second occurrence, of course wherever you have a space, that the exact element would just get a separate. Okay, அது separation நம்மளுக்கு நடக்கும். Okay, in such a case if I just provide the same S1 ஐ எடுத்துக்கலாம், and kindly just let me give some character. So I think இங்க நம்மளுக்கு tங்கிற character நிறைய occur ஆகுது. So wherever you are having a t, okay, you just get an split. Okay, so kindly just observe. So see here, before this t, do we have any content? No. So அதனால எனக்கு இங்க ஒரு empty content. And next, from h till the next t occurs, அது இங்க ஒரு content. And of course, kindly just have a note of it. The space is also included. And here, of course, the அதாவது பாத்தீங்கன்னா t in the h, the அப்படிங்கிற contentல பாத்தீங்கன்னா till this we are having the next element, and next only 2 characters மட்டும் தான் இருக்கு. So அது இங்க ஒரு element. And kindly just observe, இந்த t க்கும் இந்த t க்கும் நடுவுல ஒரே ஒரு space மட்டும் தான் இருக்கு, அது நம்மளுக்கு இங்க ஒரு element-ஆ வந்திருக்கு. And next space with GE, and next space with SPLI, and of course last இருக்கிற tயும் நம்மளுக்கு ஒரு content. So we are having after that one empty.
So இந்த மாதிரியான விஷயம் தயவு செஞ்சு ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. So இங்க of course how you are going to split இதெல்லாம் எங்க எந்த மாதிரியான இடத்துல நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். So பாத்தீங்கன்னா split அப்படிங்கும்போது ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம். ஒன்னு white space அப்படிங்கிறது if you didn't give any attributes or if you just give any attribute கரெக்டா அந்த இடத்துல we just get a split அப்படிங்கிறது. Okay, so third one இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா join. So இந்த joinல of course I just want to specify one thing. So இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you want to join a character. Okay, to which you want to join a character. அதாவது பாத்தீங்கன்னா n number of elements இருக்கலாம் and அந்த n number of elements எதை வச்சு நீங்க join பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்க specify பண்ணலாம். So அது அந்த joining character இங்க நீங்க specify பண்ண போறீங்க. So let I just give here as a space and dot join அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கான functionality and kindly observe here we are just going to give one list as an input. So இங்க பாத்தீங்கன்னா join ஓட exact input function என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is a list. So let I just give something as a list here. So அந்த list என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த content அப்படியே சேர்த்து நான் இங்க கொடுக்கிறேன். So அப்படி பாருங்க. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த space with this list. So what we just get? Of course what we had it in S1. சரி, அப்ப இதையும் சேர்த்து பார்த்துடலாமா? சோ பாத்தீங்கன்னா fourthல நம்ம t அப்படிங்கிற கண்டென்ட்டை வச்சிருந்தோம். சோ இந்த இடத்துல let we just join with a t. Okay, join with a t and அந்த exact parameterல நம்ம ஒரு லிஸ்ட கொடுக்கிறோம். எந்த லிஸ்ட்? இந்த லிஸ்ட கொடுக்கிறோம். சரி, இப்போ பாருங்க என்ன கண்டென்ட் நமக்கு இங்க வரப்போகுதுன்னு. So the same. Okay, fine. So இங்க நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் ஸ்பெசிஃபை பண்றேன். கைண்ட்லி ஜஸ்ட் அப்சர்வ். ஸோ நம்மளுக்கு இருந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு விஷயம். ஒன்னு பார்ட்டிஷன், ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் அண்ட் மூணாவது விஷயம் ஜாயின். ஸோ இந்த பார்ட்டிஷனுக்கு வாட் யூ ஜஸ்ட் கிவ் அஸ் அன் இன்புட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் கண்டென்ட். ஓகே, அண்ட் அந்த எக்ஸாக்ட் ஸ்ட்ரிங் கண்டென்ட் நீங்க இன்புட்டா கொடுத்தீங்கன்னா வாட் யூ கெட் அஸ் அன் அவுட்புட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூப்பிள், தட் இஸ் parenthesesல separated with an elements. And here in the split function, of course that split function you just give it as like a string and the output பாத்தீங்கன்னா listல உங்களுக்கு கிடைக்கும். And here towards the join, input நீங்க listல நீங்க கொடுக்கணும், output உங்களுக்கு stringல get ஆகும். Okay, so this is very much important. Kindly just have a note of it. So in the exact which we just say this is tuple or inga nama get panna pora list. Of course here it is list. Of course it is all about the data structures. Okay, so in the string ku apparama da in the tuple and list அப்படிங்கிறது என்னலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So yeah, whenever we just discuss it அப்படியே கொஞ்சம் இங்க வந்து நம்ம ஒரு ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Okay, next let me just move on to the basic operations. So இங்க பாத்தீங்கன்னா of course basic operatorsல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. So when you just have an basic functionalities of more than one strings இருக்கு அப்படிங்கும்போது basic operators ஆன ரெண்டு விஷயம், ஒன்னு plus இன்னொன்னு asterisk symbol. So plus அப்படிங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா whatever the content string content நீங்க specify பண்றது concatenation ஆகி வரும். And asterisk அப்படின்னு நீங்க specify பண்ணீங்கன்னா it would just gives the replication of that. And here அந்த replication அப்படிங்கிறதுக்கு you have to give a numeral. அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. Okay, so let me just see some example for the concatenation. So here let I just give one string inside, okay, and a space, and second concatenation with UR. So inga pathina, when we just join the both, what we just get? We get a single string. And inga vandu pathina, it is concatenation of string 1 and string 2. Okay, neenga separate avum or variables la get panniyu, you can just call it. So let I just give here as like hello and b is equal to, let I just give world. Okay, in such as purpose na inda hello ku apparama or space provide pandren. So I just want to make a plus b. So here I just get hello world.
Okay, so in the exact functionalities நீங்க எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So wherever you want to concatenate one or more characters, one or more string functionalities, yeah, you can just make use of it. And yeah, let me just move on to the next basic functionalities. It is all about replication. So kindly just observe இந்த இடத்துல replication அப்படிங்கும்போது yeah, ஒரு string functionality. Here I just specify inga ஒரு string functionality. In the string க்கு அப்புறமா we want to make it how many repetition do you need. So அந்த repetition அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த இடத்துல நம்ம numerals கொடுக்கிறோம். So இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் 3 அப்படின்னு specify பண்ணனா இந்த exact string content it is replicate for thrice the time. And kindly observe இங்க ஒரு space இருக்கு. So that also included here. So கண்டிப்பா இந்த இடத்துல numerals வந்தே ஆகணும். நம்ம ப்ரீவியஸா இருக்கிற மாதிரி இங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் எகெயின் ஒன் மோர் ரிப்ளிகேஷன் சொல்லி ஸ்பெசிஃபைடா இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்க அதாவது இதே சேம் 3 நம்ம ஸ்ட்ரிங்கா கொடுத்தோம் அப்படின்னா யா இட் won't ஒர்க். ஏன்னா ரிப்ளிகேஷன்ல how many times அப்படிங்கறத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். So kindly just be in that. Okay, yeah. And next we are going to see என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா string membership operators. Of course நம்ம types of operatorsல இந்த membership just had a discussion. So இங்க அதே same thing membership operators we are just going to discuss it with an example. So membership அப்படிங்கும்போது whether it is present in or not, and of course நம்ம already discuss பண்ணினதுதான் இந்த in or not in, அதாவது membership operators நம்மளுக்கு resultant பாத்தீங்கன்னா booleanல வரும், that is true or false. So let I just give the same example which we have already discussed. So பாத்தீங்கன்னா world and here str2 which is hello and str3 string 3, here I just give world and str4. So here இப்போ நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா str1ங்கற content of course it is hello world அப்படின்னு. So இந்த hello worldல and அதே same str2லயும் நம்மளுக்கு hello இருக்கு, but it is not exact content of the str. So இங்க hello தான், but ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு capital இருக்கு, that is first letter, first character it is in uppercase. So கண்டிப்பாக whether is it in அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது yeah it is not அப்படிங்கிற மாதிரி தான். So let we just have a look. So str2 in string 2 it is in string 1, whether yes or no. Okay, I didn't execute it. So here str2 in str1 அப்படின்னு கேக்குறோம், yeah it just gives us like a false. Because இந்த இடத்துல this h is differing with this. Okay, இப்போ நம்ம worldல கொடுப்போம். So string 3 in string 1. Of course it is yes, so we just get true. And obviously we already know that string 4 is not in. So let I just give not in string 1. So இதோட resultant of course obviously we accept that it is not in, so we just get it as true. Okay, yeah, fine dear friends. Okay, last relation, it is all about the operators. So in the exact operators என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா yeah, let me just have it one thing. So each and every operators, that is the characters in the relational, that is பாத்தீங்கன்னா content string content வந்து பாத்தீங்கன்னா ASCII values or Unicode values அப்படிங்கறதுல தான் நமக்கு கெட் ஆக போகுது. So அப்படி இருக்கும்போது let we just have, if for an example நம்மளுக்கு any particular character, for an example a small letter அப்படின்னு சொன்னோம்னா yeah ASCII value of this small a பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 97 அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும். And to the same thing capital A அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா it is all 65. Okay, so இதே B and C and D அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னா it is 98, 99 and 100. And if we just go for uppercase, that is capital A, capital B, capital C அப்படிங்கும்போது it is 65, 66, 67. So it is all about the ASCII value of this particular. So இங்க நம்ம any relation whether this is greater or this is greater அப்படின்னு பார்க்கும்போது of course we are able to see with this content ASCII values ஓட பார்க்கும்போது this a, that is small a, lowercase a is the highest value.
So இந்த மாதிரி தான் நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ல வரும். So இத which is greater or lesser அப்படின்னு பார்க்கும்போது yeah we can apply it in all relational operators as like greater or greater than equal to, lesser, lesser than or equal to. So அந்த மாதிரி நிறைய combinationsல நம்ம போடலாம். So yeah, let I just have a small thing. So let me just have P and I just specify greater than uppercase P. So what happens? Of course lower P தான் நம்மளுக்கு greater அப்படின்னு தெரியும், and towards the thing நம்மளுக்கு relational operators அப்படின்னு பார்க்கும்போது yeah we are just going to have it in the resultant பார்த்தீங்கன்னா boolean மாதிரி தான். Okay, so இதோட result பார்த்தீங்கன்னா true. Yeah, obviously where P ஓடது தான் நம்மளுக்கு lower case is higher. Okay, so fine. So either not only single characters, we can also just give like this. If I just give Python, so inga greater than, if I just specify Python, what happens? Yeah, we just get it as like a true. Okay, and even if first ரெண்டு characters ஒரே மாதிரி இருக்கு, and what about the other, அந்த மாதிரியும் it happens. So இங்க பாத்தீங்கன்னா I just go with the same Python and here greater, and in such a case Py capital T HON. So இதுவும் நம்மளுக்கு trueல வரும். So இங்க not only this greater than or only greater than மட்டும் கிடையாது, you can just use all the relationship as like lesser than, greater than equal to, lesser than equal to, and not equal to. So அந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாமே இங்க relational operatorsல apply பண்ணிக்கலாம். Okay, yeah dear friends, so we have discussed about the first data structure content on a string பார்த்தோம், and yeah towards the thing next நம்ம மீதி இருக்கிற list, tuples and dictionaries continuously நம்ம discuss பண்ண போறோம். So if you want to have the exact video, kindly just subscribe so that each and everything உங்களுக்கு notificationல வரும். So see you in the next video. Thank you dear friends and happy learning.